Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on November 28th, 2020 in Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad-Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 4, verse 15 and 16. So you see that Deva took his ablution in the Saraswati River. So we see that Vyasadeva took his ablution in the Saraswati river. আমরা এখানে দেখতে পাই যে ব্যাসদেব তিনি সরস্বতী নদীতে স্নান করেছিলেন। We know that Prayag or Allahabad has the Triveni. We know that Prayag or Allahabad has the Triveni. আমরা জানি যে প্রয়াগ বা এলাহাবাদে ত্রিবেণী রয়েছে। That is Ganga, Jamuna and Saraswati join. That's the place where Ganga, Jamuna and Saraswati join. সেই স্থানটি হচ্ছে যেখানে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী একত্র মিলিত হন। Now the Saraswati river is going beneath the surface. Now the Saraswati river is going beneath the surface. এখন সরস্বতী এই সময় সরস্বতী নদী তিনি তলে চলমান রয়েছেন, প্রবাহিত হন মাটির তলায়। So in Mayapur, এখানে Mayapur যাবে, এখানে সরস্বতী আছেন। তো এখানে মায়াপুর ধামে এখানে সরস্বতী আছেন। So in Mayapur here we have the Saraswati. এখানে যমুনা সরস্বতী গঙ্গা একসাথে আছে। সরস্বতী, যমুনা এবং গঙ্গা একসাথে আছে। The Saraswati river, Yamuna river and Ganga river, they are all flowing together. They are all here together. So I just thought that was good to remind the devotees that Saraswati is here also. So I thought that it's good to remind the devotees that Saraswati is here also. তাই আমি ভেবেছিলাম যে এটা ভক্তদেরকে মনে করিয়ে দিলে ভালো হবে যে এখানেও সরস্বতী নদী অবস্থান করছেন। ব্যাসদেব বসেছিলেন এটা ভবিষ্যতে কিভাবে মানুষের মঙ্গল হবে। ব্যাসদেব বসেছিলেন এবং ভবিষ্যতে কিভাবে মানুষের মঙ্গল হবে তাই ভাবছিলেন। ব্যাসদেব was sitting and contemplating for the welfare of the people in the future. উনি দেখতে পেরেছেন কলিযুগে মানুষ বিভিন্ন অসুবিধা হবে। উনি দেখতে পেরেছেন যে এই কলিযুগে মানুষের অনেক বিভিন্ন রকমের অসুবিধা হবে। He could foresee that the people of the age of Kali will have many different types of problems. Main difficulty is mentioned by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Main difficulty is explained by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. প্রধান যে অসুবিধা সেটি শ্রীল কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণানন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক এখানে বর্ণিত হয়েছে।
which is mentioned in the 16th verse. which is mentioned in the 16th verse. যা 16 নম্বর শ্লোকে উল্লেখিত হয়েছে। That people in the age of Kali are too much absorbed in materialism. That people in the age of Kali, they are too much absorbed in material activities. কলিযুগের মানুষেরা তারা জড় কর্মে অতিরিক্তভাবে আসক্ত। They don't even think that there's anything above the body. They don't even think that there is anything above the body. তারা এই দেহের ঊর্ধ্বে যে কোনো কিছু আছে সে সম্বন্ধে কোনো কিছুই ভাবনা চিন্তা করে না। যারা দামে খাচ্ছে তার মনে করে আমি দেহ আমার আত্মা আছে। এবং তারপর কিছু আছে যারা মনে করে যে আমি এই দেহ এবং আমার আত্মা আছে। And there are some who think that I am this material body, but I may also have a soul. বাংলা বলে তোমার শরীর কেমন আছে? Just like বাংলায় বলে তোমার শরীর কেমন আছে? In Bengali it is asked, how is your body? In the West, they don't say that. How are you? In West, they don't say that. They say, how are you? পাশ্চাত্য দেশে তারা সেটা বলে না, তারা বলে তুমি কেমন আছো বা আপনি কেমন আছেন। They think that they're their body. They think that they are their body. তারা মনে করে যে তারাই হচ্ছে এই দেহ। In all languages. In all languages. Swami, ¿cómo estás? Como estás? Spanish. প্রতিটি ভাষাতেই সেই রকম como estás মানে কেমন আছেন। What? The idea how it's your body, that's comes from the spiritual age. But the idea that how is your body, this comes from the spiritual age. কিন্তু এই যে ধারণা যে তোমার শরীর কেমন আছে বা আপনার শরীর কেমন আছে, এটা একটি পারমার্থিক যুগের থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বা এসেছে। Because soul is always good. Our body is sometimes sick, sometimes healthy. Because our body is sometimes sick, sometimes healthy. কিন্তু কারণ যেহেতু আমাদের শরীর কখনো কখনো সুস্থ থাকে, কখনো কখনো অসুস্থ থাকে। So we see that now we have so many technological advancements. Now we see that we have so many technological advancements. তো আজকালকার দিনে আমরা দেখি যে আমাদের অনেক রকমের যান্ত্রিক উন্নতি রয়েছে, যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি রয়েছে। Watch on the class, internet দেওয়া হচ্ছে। যেমন এই ভাগবতম ক্লাস ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। Just like this Bhagavatam class is being broadcast over the internet. Say, camera আছে, mobile phone আছে। তো অনেকের কাছে ক্যামেরা আছে, মোবাইল ফোন আছে। Many people have computers, laptops, mobile phone cameras, etc. So we can use these things to spread spiritual consciousness. So we can use these things to spread spiritual consciousness. আমরা এই সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারি আধ্যাত্মিক চেতনা বিস্তার করা। আমরা এটা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারি আধ্যাত্মিক ভগবানের নাম প্রচার বিস্তার করার জন্য। So the real purpose of Lord Chaitanya is to elevate the consciousness of the human beings. So the real purpose of Lord Chaitanya is to elevate the consciousness of human beings. Chaitanya Mahaprabhu উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের চেতনাকে পারমার্থিক স্তরে তুলে দেওয়া।
চৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের চেতনাকে পারমার্থিক স্তরে তুলে দেওয়া। And that was the special mercy of His Divine Grace of Prabhupada. That was the special mercy of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. এটা বিশেষ কৃপা ছিল কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল প্রভুপাদের। He went to the West. He saw these people in a mode of passion and ignorance. Prabhupada went to the West and he saw the people in mode of ignorance and passion. প্রভুপাদ পাশ্চাত্য দেশে গেলেন और ওখানে প্রভুপাদ দেখলেন এদেরকে তমোগুণ আর রজোগুণে, লোকজন তমোগুণ আর রজোগুণে ছিলেন। But he said they were proud of it. But he said that they are proud of it. Mani Gopal Bhu? কিন্তু তারা তিনি দেখলেন যে তারা খুব অহংকারী ছিলেন। So he understood that they were suffering. So he understood that they were suffering. তিনি বুঝতে পেরেছেন যে অনেক কষ্ট পাচ্ছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন কি তারা অনেক কষ্ট পাচ্ছে। So people think that they're really advanced. So people think that they are really advanced. মানুষ মনে করে অনেক উন্নতি হয়েছে। মানুষ মনে করে যে তারা আসলে অনেক উন্নতি করেছে। But actually, they don't know what the actual situation of life is. But they actually don't know what the actual situation of life is. কিন্তু তারা জানে না যে জীবনের আসল অবস্থাটা কি। And সেই জন্য বেশি কষ্ট পাচ্ছে। সেই জন্য বেশি কষ্ট পাচ্ছে। বেশি কষ্ট পাচ্ছে। That's why they are suffering more. তারা বেশি কষ্ট পাচ্ছে। So, by giving them spiritual knowledge, they can become liberated and happy. By giving them spiritual knowledge, they can become liberated and happy. কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান তাদেরকে দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে মুক্ত করা যায় এবং তাদেরকে সুখী করা যায়। It doesn't matter what part of the world, every part, Kali Yuga ignorance is very strong. Doesn't matter which part of the world, every part of the world, the Kali Yuga is very strong. বিশ্বের কোন স্থানে কেউ আছে সেটা কোনো বড় বিষয় নয়, কেননা সব জায়গাতেই কলিযুগ অত্যন্ত কলির প্রভাব অত্যন্ত বেশি। Whether in Australia or Malaysia or China, Whether in Australia, Malaysia, or China, মালয়েশিয়াতে আছে কিংবা চীনে আছে, in Africa, Latin America, Latin America, Africa, everywhere. everywhere. দক্ষিণ আমেরিকাতে আছেন, দক্ষিণ আমেরিকায় আছেন, আফ্রিকায় আছেন, সর্বত্র। Prabhupada was thinking that how to create a revolution in the way that people think. So Prabhupada was thinking that how to create a revolution in the way people think. শ্রী প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে মানুষের চিন্তা ভাবনাতে কিভাবে একটা বিপ্লব নিয়ে আসা যায়। Our TLVP is Temple of Vedic Planetarium is supposed to create that spiritual awakening in people. Our TOVP is supposed to create that spiritual awakening in the people. আমাদের এই টিওভিপি বা বৈদিক তান্ত্রিক মণ্ডল মন্দির লোকের হৃদয়ে সেই পারমার্থিক উন্মেষ ঘটানোর জন্যই তৈরি করা। And the Krishna conscious movement is supposed to do that all over the world. And the Krishna conscious movement is supposed to do that all over the world. আর এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন সারা বিশ্ব জুড়ে সেই কাজটি করার জন্যই উৎকৃষ্ট। So we can use this modern technology to spread our message. So we can use these modern technologies to spread our message. এইভাবে আমরা আমাদের আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে পারি এই কৃষ্ণ ভক্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য।
unfortunately, people use this modern technology for illicit things. Unfortunately, people use this modern technology for the illicit things. দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকালকার দিনের লোকেরা তারা এই আধুনিক প্রযুক্তিকে বিভিন্ন অবৈধ কাজে ব্যবহার করে। লোকেরা জানে না যে আমাদের আসল প্রকৃতি কি। People, they do not know what is our real nature. এইভাবে মানুষ যাতে জগে যেমন আমাদের গান আছে জীব জাগো আমার চাই এভাবে আমাদের একটি গান আছে জীব জাগো। So we have one song like জীব জাগো। So people should please wake up. So people are sleeping in this illusion. So people are sleeping in this illusion. মানুষেরা এই মায়া বলে তারা ঘুমিয়ে আছে। I think that the body don't understand they have an internal relationship with Krishna. They think that they are this body and they don't have this internal relationship with Krishna. তারা মনে করে তারা সুখী আছে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্ক তারা বুঝতে পারে না। It's all right, we have our material families, our mothers, fathers, sisters, brothers. It's all right that we have a material family, mother, father, brothers, sisters. এটা ঠিক আছে যে আমাদের একটা জাগতিক পরিবার আছে, বাবা, মা, ভাই, বোন ইত্যাদি। But we should understand that this is not the ultimate reality. But we should understand that this is not the ultimate reality. কিন্তু আমাদের এটি বোঝা উচিত যে এটি জীবনের চরম বাস্তবতা নয়। Just as Srivasa's son died during Lord Chaitanya's kirtan. Just as Srivasa's son died during Lord Chaitanya's kirtan. ঠিক যেমন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তনের সময়ে শ্রীবাস ঠাকুরের পুত্র তিনি মারা গেলেন। Lord Chaitanya said, "Bring your son here." And Lord Chaitanya said, "Bring your son here." ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, তোমার পুত্রকে এখানে নিয়ে আসো। They brought the dead body of the son. And he brought the dead body of the son. তখন তিনি তার ছেলের মৃতদেহকে নিয়ে এলেন। Chaitanya Dev বলছিলেন, ওঠো ওঠো। চৈতন্যদেব বলছিলেন, ওঠো ওঠো। Lord Chaitanya said, "My dear boy, please get up. তুমি কেন তোমার বাবা ছেড়েছ? কেন চলে গেছ? তুমি কেন তোমার বাবা মাকে ছেড়ে চলে গেছো? Why have you left your parents? And he asked, which parents? Every birth I have taken, I have mother and father. And he asked, which parents? Every birth I have taken, I have mother and father. তখন সেই বালকটি বলল যে আপনি কোন বাবা মায়ের কথা বলছেন? আমি যত জন্মে এসেছি না কেন আমার প্রতি জন্মই তো বাবা মা ছিল। Srivas and Malini, of course. Srivas and Malini, of course. শ্রীবাস এবং মালিনী দেবীর কথাও তিনি অবশ্যই বলছেন। Oh, they are very nice parents. They gave me their devotion. They are very nice parents. They gave me devotion. তারা শ্রীবাস এবং মালিনী তারা অত্যন্ত ভালো পিতামাতা ছিলেন আমার, যারা আমাকে ভগবত ভক্তি দিয়েছেন। But whether I stay or go, everything is under your control. But whether I stay or go, everything is under your control. আমি এই জগতে থাকি বা চলেই যাই প্রভু, সবকিছুই আপনার নিয়ন্ত্রণ। I have no independence. I have no independence. আমি তো কোনোভাবেই স্বাধীন নই প্রভু। তুমি যদি চাই আমি চলে যাই আর যাবো, থাকতে বলো থাকবো। তুমি যদি বলো তাহলে আমি চলে যাব, তুমি যদি বলো তাহলে আমি থাকতে বললে আমি থাকবো। If you want, I can leave. If you want, with your order, I can stay back. You are the absolute Lord. You have the control of everything.
You are the absolute Lord, you are the controller of everything. আপনি হচ্ছেন পরম প্রভু এবং আপনি হচ্ছেন সবকিছুর চরম নিয়ন্তা। And like that, so the sun was thinking on the spiritual platform. So the sun was thinking from the spiritual He platform. was thinking. What the sun was speaking through the spiritual platform. তো পুত্রটি তিনি আধ্যাত্মিক চেতনা থেকে আধ্যাত্মিক স্তর থেকে কথা বলছিলেন। The sun revealed going back to Godhead. And the sun revealed that he was going back to Godhead. এবং পুত্রটি তখন এটি প্রকাশ করলেন, উন্মোচন করলেন যে তিনি ভগবত ধামে ফিরে যাচ্ছেন। And then Lord Chaitanya asked the mother, what did she want? So then the Lord asked the mother what she wants. তখন চৈতন্য মহাপ্রভু তার মাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি কি চান। But Srivas and his wife were so spiritual that the son was going back to Godhead. It's all right. But Srivas and the wife, they were so spiritual, they were all right if the son was going back to Godhead. কিন্তু শ্রীবাস এবং তার পত্নী তারা এতটাই পারমার্থিক চিন্ময় স্তরে স্থিত ছিলেন যে তারা যখন বুঝলেন তাদের পুত্র ভগবদ্ধাম ফিরে যাচ্ছেন, তারা বললেন ঠিক আছে। So we should understand that we're not the body. So we should understand that we are not the body. তাই আমাদের এটি বুঝতে হবে যে আমরা এই জড়দেহটি নই। We have a body. We have a body. We have to take care of the body. We have to take care of the body. আমাদের দেহ আছে, আমাদের দেহের যত্ন করতে হবে। But that's not the ultimate reality. But that's not the ultimate reality. কিন্তু সেটি চরম বাস্তবতা নয়। That's why Krishna spoke the Bhagavad Gita. That's why Krishna spoke the Bhagavad Gita. সেজন্যই ভগবান কৃষ্ণ তিনি ভগবত গীতা বললেন। Chaitanya Srimad-Bhagavatam বলা হয়েছে। এবং এখানে শ্রীমদ ভাগবতম বলা হয়েছে। Here we can see Srimad Bhagavatam was spoken by Vyasadeva. To give people the actual idea what life really is. To give people actual idea what life really is. মানুষকে এই ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে দেওয়ার জন্য যে আসলে জীবন মানে কি। And how wonderful is the Supreme Personality of Godhead. And how wonderful is the Supreme Personality of Godhead. এবং পরমেশ্বর ভগবান তিনি কতটাই অপূর্ব। In this age of Kali, are not so qualified to meditate, to do home yagas, or even temple worship. So in this age of Kali, we are not qualified to do home yagya, deity worship in the temple. এই কলিযুগে আমরা হোম যজ্ঞ বা মন্দিরে বিগ্রহ অর্চনের জন্য উপযুক্ত নই, যোগ্য নই। So therefore the Lord has come as His holy name. So therefore the Lord has come as His holy name. সেই কারণে ভগবান তার দিব্য নাম রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। And we chant the holy name, And we chant the holy name. then we can achieve all success. Then we can achieve all success. এবং তখন আমরা আমাদের সমস্ত সাফল্য লাভ করতে পারি। So the human form of life is very rare. So the human form of life is very rare. সেই জন্য এই মানব দেহ অত্যন্ত দুর্লভ। In this human life, we can actually realize who we are and what our relationship is with Krishna. In this human life, we can realize that who we are and what is our relationship with Krishna. এই মানব জন্মেই কেবল আমরা বুঝতে পারি যে আমরা আসলে কে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি। And if we do the bhakti yoga, then we can achieve success very easily. And then if we do bhakti yoga, then we can achieve our success very easily. এবং যদি আমরা ভক্তি যোগ অনুসরণ করি তবে খুব সহজেই আমরা জীবনের সাফল্য অর্জন করতে পারি। In Kali Yuga, bhakti yoga হচ্ছে সব থেকে সহজ রাস্তা।
এই কলিযুগে ভক্তিযোগ হচ্ছে সবচাইতে সোজা রাস্তা। In this age of Kali, Bhakti Yoga is the easiest way. And if we, any of the other things we do it along with the chanting of Hare Krishna. Any of the other things we do it along with chanting Hare Krishna. আর যে কোনো অঙ্গই আমরা অনুসরণ করি না কেন তার সঙ্গে আমরা হরিনামের সঙ্গে থাকবো। Temple worship or fire yagyas. Temple worship or fire yagya. মন্দিরে ভগবান অর্চন কিংবা হোম যজ্ঞ। So we see that when people chant Hare Krishna, they dance, they feel great bliss. We see when we chant Hare Krishna, people dance, sing, they feel bliss. আমরা দেখি লোকেরা যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তারা কীর্তনে নৃত্য করেন, তখন তারা এক দিব্য আনন্দ অনুভব করেন। Prabhupada used to worry how will people become Krishna conscious. So Prabhupada, he used to worry that how people will become Krishna conscious. প্রভুপাদ এই জন্য খুব চিন্তিত থাকতেন যে কিভাবে লোকেরা কৃষ্ণ ভাবনাময় হবে। সেইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু Jayapataka কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। সেভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি হরিদাস ঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। In this way, Lord Chaitanya he asked Haridas Thakur. কিভাবে যাদন মাংসাহারী ইত্যাদি কিভাবে উদার হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে কিভাবে যারা মাংসাহারী ইত্যাদি তাদের কিভাবে উদ্ধার হবে। He asked that how the meat eaters and all how they can get delivered. Tonight, বেশিরভাগ মাংসাহারী ছিল মুসলমান। ওই সময় বেশি মাंसाहारी লোক ছিল মুসলমান। That time most of the meat eaters were Muslims. And Haridas Thakur said, well, if a pig attacks them, Then Haridas Thakur said, when the pig attacks them, তখন হরিদাস ঠাকুর বললেন যখন কোনো শূকর তাদেরকে আক্রমণ করে, and they say, Haram, Haram, Haram. then they say, Haram, Haram, Haram. তখন ওরা চিৎকার করে বলে হারাম হারাম হারাম, Which that means sacrilegious. That means sacrilegious. তার মানে হচ্ছে অপবিত্র কোনো বস্তু। But somehow they're saying, Ha, Ram, oh my dear Lord Ram. But somehow they are saying, Ha Ram, oh my dear Lord Ram. But যে কোনো ভাবে ওরা বলছে, Ha Ram, আমার প্রিয় ভগবান রাম। Even though they're chanting a Nam Avas, Even though they are chanting at Nama Bhas, যদিও তারা নামাভাস করে নাম করছে, ভগবানের নাম এত শক্তিশালী যেভাবে উচ্চারণ করা হবে সে কাজ হবে। ভগবানের নাম এত শক্তিশালী যে যেভাবে উচ্চারণ করা হবে তার কাজ হবে। The name of the Lord is so powerful that whatever way one chants his name, it will act. Prabhupada was saying, since Haridas Thakur, he was telling Lord Chaitanya, don't worry, don't worry. Srila Prabhupada was saying that how Haridas Thakur was telling Lord Chaitanya that don't worry, don't worry. শ্রী প্রভুপাদ বলছিলেন যে কিভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুর বলছিলেন আপনি চিন্তা করবেন না, চিন্তা করবেন না। That should be the mood of the devotees. That should be the mood of the devotees. To alleviate the anxiety of Lord Chaitanya. To decrease the anxiety of Lord Chaitanya. এটি হচ্ছে ভক্তের মনোপ্রভাব হওয়া উচিত যে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর চিন্তা যেন তারা কমাতে পারে।
Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.